Okay, students, now we continue our lesson. Kita today masih study tentang mail match. Ya, last Thursday kita masih belajar what is mail match, the definition atau teori-teori tentang mail match. Today, I want to show you how to mix mail match. The step or the way how to make mail match. Okay, last Thursday I ask you if according the video, kalau menurut video yang kemarin, mail match itu menggunakan two application ya, datanya di Microsoft Excel dan mailnya itu atau letternya di Microsoft Word. It can ya, itu bisa. You can choose the recipient atau data recipientnya itu from Excel atau you can also make from Microsoft Word. Okay, today I want to show you the step how to make mail match and the recipient from Microsoft Word. Electricity ya. Okay, I want to share screen, kid. Be focused. Today is creating mail document and mail match. Yeah, creating match document, main document and match document. Okay, this is we cancel ya. Ini please do on your exercise page 65. Ini 65-nya kita belum ada. Ya, tomorrow you will take it. Dan below have the 5 question. Ya, 5 questionnya ini dia. You can see in PDF file, have, ya. Yeah, this one. You can choose the answer here. Have the answer, you can choose. You just choose the answer, the right answer. Yeah, have 5 question and 5 answer here. Yeah, this is the creating main document. Ya, ini pertama sekali letter. Nanti kita buat Microsoft Word untuk membuat suratnya. Ya, and then have the next step. Ya, mail match. Ya, klik step by step widget, mail match widget. And then this is, you can see here, have the step. Ya, Momo, you can read this. How many steps? The steps to make the document for creating letters. More this one. How many steps this? You can see this step 1 until of 6. Yeah, 6. So letter the step to make mail match have 6 steps ya, ada 6 steps ya. Dan itu adalah homework yang halaman 65. Homework yang page 65 letter in your photocopy paper itu adalah about step to make mail match. You arrange, you sort, kamu mengurutkan. Nanti tugas itu hanya mengurutkan step by step, 1 until 6. Itu yang untuk homework yang halaman 65. Ya, later you can see ya. Tomorrow you take the photocopy papernya. Oke, selecting your file. Ini recipient. Recipient itu adalah in bahasa what in bahasa? Penerima. Ya, that's good. Penerima. Kita select nanti yang penerimanya. Ya, kita browse di mana kita simpan. Ya, later we directly practice aja ya. Ini creating the match document. Ya, setelah kita buat letternya, kita buat data recipientnya, baru nanti kita buat insert match field. Ya, kita gabungkan nanti ya match field-nya. Oke, setelah kita match field, kita preview, bisa menampilkan preview your document. Sudah berhasilkah mail match-nya atau tidak, kita preview ya, preview letternya nanti. Setelah preview complete, setelah complete finish berarti ya, complete match. Oke, now I want to
um, share screen about Microsoft Word, ya, how to make mail match, ya. Okay, for the first time just now kita buat letternya dulu, letter, ya. I already make letter, ya. I already make letter. I save in folder, saya simpan di sini. Ya, student, you can see this. I already type letter, ya, this is letter undangan orang tua. Ya, undangan pada orang tua dan data. Data ini adalah recipient. Ini recipient. Ya, recipient daripada penerima surat nanti. Can also in Microsoft Excel, ya. Bisa juga kita buat di Microsoft Excel, ya. Oke. I already have this. Ini adalah surat yang sudah saya siapkan. I already make this, ya. Oke, saya close dulu aja, ya. Supaya kita dari awal. Oke. Open, ya, we open, kita buka surat undangan kepada orang tua. Oke, don't forget, the first you type the letter, ya, ketik dulu suratnya kamu ketik dulu, tapi untuk kepada yang terhormat, yang dituju, nama, alamat itu kamu kosongkan. Kita menggunakan mail match. Ya, the example, IB School want to send letter to all students. Ya, to all students. So many students in IB School. Jadi kalau kita type one by one, itu sangat sulit. Jadi hanya kita mengetik datanya aja. Suratnya satu kali kita ketik aja. Ya, kita type only once time. Oke. We open, ya, kita open. Oke, still loading, be patient, ya. Ya, ini data yang bakal menerima surat nanti, ya. Ini datanya sudah saya siapkan. I already make data, name, alamat, ya. Jadi yang di example, this is just example. Just example, ya, kid. Ada Irma, Indah, Tony, Rian. Ya, Jalan Kangkung, Jalan Toge, Jalan Kol, Jalan Sawi, ya. Ini contoh saja di example. Ya, kita masih buka suratnya.
Okay, still loading. Okay, we are waiting for this one. Too long, yeah? Okay, I want to ask, you have the next subject after this, after computer, you have subject again? Yes. Oh, Agama Kristen. what time? Agama religion, sir. What time? 10:45. Oh, 10:45. Yes, sir. Okay. 45. So we have 15 minutes, yeah? 15 minutes again, yeah? Yeah, already have this one. This is just example ya, kid. Ini contoh. Ya, contoh saja. Okay, you can see this. The letter, yeah, I already make the letter. Yeah, the letter. The example undangan, undangan kepada orang tua. Ya, the example IB school want to send the letter to all student. So many student ya. Kalau kita ketik one by one, Bapak Ibu, the example Bapak Ibu Sepa, Bapak Ibu Ajarel, Bapak Ibu Nazma, Bapak Ibu Misel, kan so tired ya. Kita ketik one by one gitu ya. So in here mail match ini adalah best option, opsi yang sangat bagus kalau kita mengirim ke banyak orang, pengirim yang sama, ya pengirimnya itu satu pesama, yaitu contohnya IB School mengirim surat gitu, dan isi suratnya sama, ya. So we choose this one. We already type. Later we just make mail match-nya, tinggal menyisipkan nama in here, nama di sini dan alamat. Jadi alamatnya kita tempatnya ini kita hapus saja, we erase ya, kita hapus. Nanti di sini ada alamatnya. Address have here and here name. Okay, we try ya. Okay, be focus ya, we try. Click mail, click mailing, mailing we click, and then have here start mail match. Ya, we click this one, start mail match, and then click step by step mail match wizard. Ya, step by step mail match wizard. We click this one. After we click, have dialog box. Ada dialog box di sini. Okay, I move this one. This one ya, have here. Okay, I want to repeat ya, saya ulangi. Repeat. Click mailing. Ya, klik mailing and start mail match. Ya, step by step. After we click this, later have box here. Nanti akan ada box di sini. Ya, we click step by step mail match. Ya, have here. And this is automatically ya, secara otomatis letter, karena ini kita buat letter juga, udah pas. Kita akan buat envelope, tapi we choose letter. Kita buat letter. And then next starting document. Ya. Next starting document. Okay, we use the current document. Why we use the current document? Because we already have. Yang aktif ini sekarang adalah ada di sini. Current itu yang aktif, yang sedang terbuka ya. Jadi kita choose this one. Use the current document. Not this and not this. Kita choose this. Kita pakai yang use the current document, yang sedang aktif. Ya, kita sudah aktif, sudah saya siapkan mailnya, letternya, ya. Ini contoh saja, contoh surat. And then select recipient. We click select recipient. Pilih penerimanya, ya. After we select recipient, browse in where you save. Di mana kamu simpan tadi datanya? Okay, I want to show you ya. Show you yang data penerima itu. Okay, ini sorry. Data penerima tadi adalah di data ya. I have data ya. Ya, this one data ya. You look at this, the name data.
Saya sudah buat data. I already make data penerima di Microsoft Word juga, dan saya simpan namanya data. Saya simpan di mail match, ya. Oke, kita kembali semari. Kita browse, ya, browse. Receiver-nya browse. Di mana kamu simpan tadi? In where? Ya, browse. Klik browse ini. Nanti keluar kotak dialog. Ya, dialognya keluar. Ya, this one. Data searching, ya. Data search. Select data search. Di mana tadi datanya? I save in mail match, ya. Saya simpan di data E, IB school, kemudian, dan ini terserah kamu ya nak, up to you di mana kamu simpan. Saya simpan tadi ini datanya, ya, mail match. Ya, ini datanya. This. Klik datanya, open. Open. Ya. Sudah terbuka dari open. Nanti akan keluar kotak ini, ya. We are waiting, kita tunggu, waiting. Look at that. Di dalam data tadi ada nama-nama ini. Irma, Indah, Tony, Rian, alamatnya ini Jalan Kangkung, Jalan Toge, Kol, dan Sawi. Ya, this is the example, contoh. Inilah bakalan yang menerima surat nanti. Ya, for people. Kalau 100 people, ya, so many here, ya, banyak sekali. Ini hanya contoh. If already, okay. Ya. And then next, ya, write your letter. Click this one. Ya, and then more item. More item. Kita mau letakkan nanti nama in here. Ya, ini kan masih kosong. Ya, more item, klik. Ya, this one. Don't forget, because you want to make nama in here, kursornya letakkan di sini. Ya, insert. Ya, already have name. And alamat, we want to make alamat in here, di sebelah D. But cannot, ya, nggak bisa diklik. We must close first. Close first. Kita close, ya, kita klik dulu di sini. Ya, nanti ya, alamatnya akan muncul di sini. We klik di sini, and more item. We klik alamat, choose alamat, baru klik insert. Ya, ada alamat di sini. So, later nanti di sini nama-nama yang tadi muncul dan alamatnya akan muncul di sini. If already, close. Now we preview your letter. Preview. Ya, look at this. Udah berubah Irma Jalan Kangkung. This is recipient number 1. You can see here. If we click this number 2, letter here change in here. I click, ya, click number 2. Ya, this is here change. Indah. I click again number 3. Ya, Tony. Change, ya. Number 4. Click his. Change here. Rian. Oke, jadi sudah jadi kita kalau mau ngeprint gitu aja. If already kita preview udah betul, complete match. Kita complete. Ya, klik this one. Ya, if already, if you want to print. Kalau tidak, close aja. Kita close. Ya. Jadi this is number 4. You can also see here. Ya, have here number 4. If you want to print Rian, print. Ya. And then you want to print number 3. This one click, number 3. Ya, udah Tony. Jadi Tony di sini, ya. Oke, number 2. Print, Indah. Number 1. Irma, ya. So easy, kid. Itu mempermudah kita to send the letter to many people, ya, ke banyak orang. Ya, untuk mengirim surat kepada banyak orang dengan syarat pengirim yang sama, isi surat yang sama. Jadi itu cara untuk membuat mail match. Oke, student?
I want to stop share. Okay, I think enough for today. Sir, Yeah, Azarel. untuk sir. Yeah, please. Nama penerimanya itu kita taruh di Excel. Alamat penerima. Nama penerima. Okay. Thank you, Azarel. Yeah. Nama penerima dan alamat penerima can you type in Microsoft Excel, can also in Microsoft Word. Just now, yang kita praktekkan itu adalah in Microsoft. Penerimanya di mana tadi itu saya buat? Microsoft? Ayo, siapa yang tahu? Ini dia. Ini penerima. Ini Microsoft apa ini? Microsoft Excel. No. Ini Microsoft, you can see this. Nggak nampak share screen, sir. Microsoft Word. Microsoft Word. Ya, ini penerimanya Nggak saya. nampak share screen, sir. Sir, nggak ada share. Nggak ada share screen. Oh, sorry. Oh iya, sorry. Udah saya stop screen ya. Oh iya, sorry. In Microsoft Word ya. Share screen saya close. Jadi tadi Azarel, I give the practice itu Microsoft Word ya. Kalau dia Microsoft Excel bisa ya. Sorry. Bentar ya. Microsoft Excel can also. Jadi memang yang video yang last week itu, if you see, itu adalah di Microsoft Excel data penerima. Kalau yang tadi saya share itu Microsoft Word. Jadi you can choose ya Microsoft Excel atau Microsoft Word. Ini ya, look at this. You can see this. You can see this. Not yet, sir. Not yet ya. Okay. If already, tell me ya. Ready, Why, sir. sir? Yeah, already. Ready, This is sir. Microsoft Word ya. Ini Microsoft Word. You can see this. Ya, Microsoft Word, data Word. But I make in table. Ya, saya buat di dalam table. Ya, dibuat di dalam table supaya kita mudah. Ini nama. Ya, this is name. Alamat. Ya. Ya. Tapi ini Microsoft Word. Ya. Microsoft Excel can also ya. Saya sudah siapkan juga Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel bisa juga hadis. Ini data recipient mail match. Ini Microsoft Excel. Can also ya, bisa juga. Dari Microsoft Excel. Saya bukakan. But we don't have time ya. You will join with religion ya. Yes. Yes, sir. Ya. Tapi I want to tell you, untuk recipientnya itu can from Microsoft Excel, can juga from Microsoft Word. But Microsoft Word itu buat dia di dalam tabel supaya mempermudah kita. Ya, nama, alamat, kalau mau dibuat jabatan-jabatan, dan lain sebagainya. Oke, student. Thank you for your question ya, Azarel. Yes, sir. Apa Ben? Udah Ben. Not yet finished Ben. Okay. I want to take photo first ya. Okay, keep smile kid. Okay, thank you student. So I remind you again, the homework we collect next Friday aja ya, next Friday. Karena fotokopi papernya itu kamu ambil tomorrow. Jadi homeworknya next Friday aja.
Okay, student. And also next Friday, I will share the project. Kita sudah mulai project next week ya, especially computer. Have question again? Yeah, keep pray, stay at home, don't go anywhere. Okay, nice to see you again. Bye-bye. Bye, sir. Bye.